എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വീക്കെൻഡ് ആശംസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊരു ട്രിപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പ്. അതെ, ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 സ്റ്റേറ്റ് കവർ ചെയ്തു. ഇനി 2-3 സ്റ്റേറ്റ് കൂടി ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. ചെറിയ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു 400 മൈൽ റോഡ് ട്രിപ്പാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 8 hours ഉണ്ട് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5 hours കൂടി ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ്. സോ 3 hours ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 12:30 ഒക്കെ ആവും ഞങ്ങൾ. യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് കാണാം. എന്താണെന്നുള്ളത് സർപ്രൈസ്. I'm staying in bed thinking back on us and everything that went wrong. Never said goodbye, think I broke your trust, should've known this all along. Don't wanna be the one that you're trying to avoid. I'm feeling so confused, why did I act so annoyed? 'Cause I don't wanna be strangers, baby. The next time when we meet and oh, it dawned on me. What we had was gold and you gotta know I was standing on the border. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വന്നു ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു. നല്ല അടിപൊളി ഹോട്ടലാണ്. അപ്പം നല്ല ക്ഷീണം. ഇപ്പൊ രാത്രി 1:30 1:30 വന്ന വഴിക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ടയേർഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നാളെ തൊട്ടേ കണ്ടു തുടങ്ങാം. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. 'Cause what we had was gold and you gotta know I was standing on the border. The walls around me kept me safe. I couldn't see that I was shutting you out. I was stuck up and proud, but I'm waking up now. Want you to know that I need you. I'm waking up now. So ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷായി ഇപ്പോൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി. നമ്മളിപ്പോൾ നോർത്ത് കരോളൈനയിലാണ്. സോ അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റിയിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഷാർലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി. സോ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വണ്ടിപ്രാന്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. സോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്, നാസ്കാർ ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം. അവിടെ കുറേ കാറുകളൊക്കെ കിടക്കുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന്. അത് നാസ്കാറിൻ്റെ ഓടിക്കുന്ന കാറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കയറിയാലും ഉള്ളിലോട്ട് വാ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ കാർഡും കിട്ടി. ഇവിടെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് പെന്നും കൂടി കിട്ടി കേട്ടോ. അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരാൾ കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലും കൂടി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറും. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തിരക്കാണ്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറോ മാസ്കോ ഒന്നും ആരും നോക്കുന്നില്ല. അതെ, ഓക്കെ, ഞങ്ങളടുത്ത് I'm waking up now. Want you to know that I need you. I'm waking up now. You gotta know that I need you. I'm waking up now. Messed up, but it's time for me to be dropping down my defense. I realize I wasn't there for real. What I did didn't make any sense. How can I get you close? I see why you'd be so cold, but you need to forget everything that I've told you. 'Cause I ain't
ഞങ്ങൾ നാസ്കാറിൻ്റെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതെത്ര സ്റ്റീപ്പാണ് 34 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ അതിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും സ്റ്റീപ്പായിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ആയിക്കൊണ്ട് പോവുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ബാഗിൽ കണ്ട ആ കുറേ കാർസൊക്കെ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് കുറേ അവർ ഓടിയെടുത്ത് വിൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കുറേ കാറുകളാണ്. What we had was gold, and you gotta know. I was standing on the border. The walls around me kept me safe. I couldn't see that I was shutting you out. I was stuck up in pride, but എന്താ ജില്ലു അവിടെ നമുക്ക് ഇത് കാണുന്ന വീഡിയോയുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ഫുൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു 1950s നടന്ന റേസിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. around me kept me safe. I couldn't see that I was shutting you out. I was stuck up in pride, but I'm waking up now. Didn't know that I need you. Waking up now. You gotta know that I need you. Waking up now. Messed up, but it's time for me to be dropping down my. സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Doing so wait for all clear, all clear. Inside, all clear, all clear. 5 minutes later. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ തിരക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതെ 14 പേരുള്ളതിൽ ഞാൻ 6ാം സ്ഥാനം ജില്ലു 9ാം സ്ഥാനം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുറിച്ചോ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ റേസിൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറയാം. We had was gold, and you gotta know. I was standing on the border. The walls around me kept me safe. I couldn't see that I was shutting you out. I was stuck up in pride, but I'm waking up now. Didn't know that I need you. അങ്ങനെ 3 പേരുടെ ജോലി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 31 സെക്കൻഡ്സ് 25 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് 3 പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാനൊരു 5 സെക്കൻഡ്സ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തു. കാരണം ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, ജില്ല് വരുന്നില്ല. കുറച്ച് മസിൽ പവർ വേണമായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പോകണോ? ആണോ? അതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം മെനക്കെടുത്തുന്നത്. ബട്ട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ഭയങ്കര പ്രിസിഷനിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. Little messed up, but it's time for me to be
കാർ റേസിൻ്റെ സംഭവമൊക്കെ കണ്ട് അതെ, നാസ്കാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. കാർ റേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഇതൊരു നല്ല സ്ഥലമാണ് വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ ഏതായാലും റിയൽ ലൈഫിൽ ഒന്നും കാർ റേസിന് പോകുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകാൻ, കൊണ്ടുപോകട്ടോ. പക്ഷെ ഭയങ്കര പാടാട്ടോ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി, കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാസ്കാറിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നേരെ വന്നത് ബില്ലിഗ്രാം ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ബുക്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ബില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ പേരിൽ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയാണ്. സോ ബില്ലിഗ്രാം ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ അത് ഇവിടെ പ്രെയർ റൂമും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഇത് അടയ്ക്കുന്ന സമയം വന്നത്. പക്ഷേ അയാൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ ഞങ്ങളെ കയറ്റി വിട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രെയർ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു ടൂറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ ലൈബ്രറി ആ ഒരു ബിൽഡിങ് ഫുള്ള് കണ്ടു. ഈ ബില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ആളെയും അയാളുടെ വൈഫിനെയും അടക്കിയിട്ടുള്ളതും ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോയല്ലോ. Welcome. Thank you. Just check in at the information desk. Thank you. Thank you so much. This is the last stop on the tour. There's a tour here. Oh, okay. And it goes dark out here when the doors are about to open. And when the doors open, it's like the sun coming over the mountain top. You can take pictures, Okay. but don't not much. Don't take too long. Stand down there first. Then take a shot. അവിടുത്തെ ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് നേരെ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് അടിക്കും. ആ പിക്ചറിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല തെളിഞ്ഞ് കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Please come again. താങ്ക് യു.
We watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay, stay. No, you're ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലോട്ട് പോവുമായിരുന്നു, മറ്റേ ബില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരു സേലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു കണ്ടത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഓൾഡ് സേലം റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓൾഡ് സേലം മ്യൂസിയം, അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം പഴയ ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്ങും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയി ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേനും. കാരണം എനിക്ക് 5 മണി വരെ എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ 6-7 മണി എങ്ങാണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാതി കൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുക. അപ്പോൾ പഴയ ബിൽഡിങ്സും ഇതെല്ലാം കാണാം 1800s. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടു. ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ ഇനി ഹോട്ടലിലോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് നാളത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അതെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അതെ, പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. അപ്പം ആരും മറക്കണ്ട, സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ, ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ചിരിക്കാം. ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുവരെ